Webale kwekumira ku program Tulambule wano ku KBS TV buli lwa Sunday mwolabira ebyobulambuzi ebyenjawulo ebiri mu nnyaffe Uganda. Ebbanga eryetoolodde tutunuulidde Queen Elizabeth National Park. Eno nno nga kkuumiro lya bisolo era nga tulyetoolodde ne tulambula buli kimu ekiririmu. Naye okujjukizaako n'okwongera okutegeeza Queen Elizabeth National Park mu bufunze, ekkuumiro lino lisangibwa mu bugwanjuba bwa Uganda mu disitulikiti y'e Lubirizi, Lukunjiri, Kanungu, Kasese ne Kamwenge era nga lyatongozebwa mu mwaka gwa 1952 so nga liri wakati w'ennyanja emanyikiddwa nga Lake Edward ne Lake George. Queen Elizabeth National Park yayitibwanga Kazinga National Park wabula mu mwaka gwa 1954 n'abagereka w'e Bungereza bwe yajja mu Uganda. Bwe lityo ekkuumiro lino lyakyusibwa mu ngeri ey'okumujjukirirako ne liva mu Kazinga National Park ne lifuulibwa Queen Elizabeth National Park. The park is under Uganda Wildlife Authority. Like I said, Queen is one of the premium park that has peculiar attractions, and nobody should miss that. Queen Elizabeth National Park was established as a park in 1952, but before that we had the Edward Reserve and Lake George Reserve, and these were merged together to form Queen Elizabeth National Park. But before the name became Queen Elizabeth, it was called Kazinga National Park. It was in 1954, April 1954, when the Queen came to Uganda to meet the kingdoms of Ankole, Bunyoro, and Toro at a place called Chikorongo, currently called Queen's Pavilion. In her commemoration, the name changed from Kazinga National Park to Queen Elizabeth National Park. And from that, because the Queen is famous, the name marketed this park, and everybody in the world was associated with this park. Actually, it was best visited park, more than even Maxon Falls. And Queen is a park that you can't compare with any other park. The convergence of the Rift Valley within here and the East African savanna within the Albertine region, the East African savanna and the Congo forest has led to many species of mammals. We have about 95 species of mammals, 612 species of birds, reptiles, and other primate species like the chimpanzees. Elizabeth National Park ekolebwa ebitundu bina nga muno mwe muli Kazinga Channel. Kazinga Channel eyina obuwanvu bwa kilomita 40 naye ku kilomita zino tukolera ekyobulambuzi ku kilomita 7 zokka. Olw'ensonga waliwo abavubi ababeera eri ku kilomita zino ezisigadde. Waliyo emyalo gye bayitanga Katunguru, waliwo ne Kazinga gwenyini mwaro, kakati kyekireka nga tukolera ekyobulambuzi mu kilomita 7 naye ku 40. Akazinga Channel ye channel esingayo mu nsi yonna obunene n'obuwanvu nga natural channel. Tuyina channels endala nga zeba Suez Canal, Panama, naye Kazinga Channel yo eri natural. Kazinga Channel eyina ebintu ebingi bireeta abalambuzi wano okubiraba. Ekyokusooka envubu oba hippopotamus enyingi mu nsi yonna, ennamba enene yali ebaliddwa wano ku Kazinga Channel nga si kitundu kirala. Ekyokubiri tuyina kwenjovu nazo zijja okunywa amazzi, tuyina mugonya, tuyina ebyenyanja, tuyina ebinyonyi. Ku binyonyi bino waliwo ebiva wabweru ne bibeera wano mu Uganda ewaffe oba mu Africa. Ebiva wabweru bijja mu season gye bayita winter mu Luzungu oba mu butiti mu summer
eringa winter nga bijja eno nga mu refugee nga bitya obutiti ne bijja eno mu summer nga bigenda back nga biddayo. Abantu abangi beetanira okujja ku Kazinga Channel okwerabira Channel gye baali basomyeko nga kalinga akantu akatono, naye bw'oba otuuse wano openire osanga Channel nga nnene. Channel yafomingibwa mu ngeri bbiri, simanyi nga bwe nakinyonyola mu Luganda, naye nga by the result of faulting nga waliwo forces bbiri ezisikasika, emu nga bagiyita tension endala compression. Kakati ne zikola stretch. Stretch eyo ne wabeeramu amazzi gano. Amazzi gava ku nnyanja gye bayita Lake George oba local language gye baali bayita Rwishamba, nga gagenda ku Lake Edward oba Lake Idamin Dada oba Rwitanzige. Waliwo difference Mwitanzige ne Rwitanzige. Difference Lake Albert bagiyita Mwitanzige, naye eno Rwitanzige olwa language ey'Abakiga abali ku nkomerero y'ennyanja eyo. Rwitanzige meaning the killing of the locust. Kazinga Channel yemu ku channel ezimyandaling eziyina amakoona amarungi ne breeze, cold breeze okuva mu Congo, kubanga ejoining ennyanja bbiri George ne Edward, kati abantu bwe babaako nga bafuna ka cold breeze, ako nako ka attractinga abarambuzi. N'amaato gaffe ge tuyina wano ga mulembe steel, especially lino Pelican we muli liri self contained, wabaamu ebyokunywa, wabaamu toilet, waliwo abakolerako ne kapate, noora ng'okoze pate ku lyato eddungi, ate nga ogenda okusimbula eryato lino liyina ne kompyuta eriraga nti liramu. Ekyo nakyo kireeta abalambuzi ng'amanyi agenda mu lyato eddamu ajja kukomawo bulungi. Chambura Gorge. The gorge is one of the special places that visitors wish to visit. It is called Chambura Gorge, or the other name is, it means a home of apes or a home of primates. It is a small gorge which was created because of different geological forces. I can say Queen Elizabeth National Park has features that were created because of volcanic eruption. Some were caused by a result of faulting, and for the gorge itself, it happened that the crack that went through the land created this valley. It is a valley which is small but very unique. One, it is 16 kilometers long. From where we are standing towards towards Kazinga Channel, it is 12 kilometers. And then behind me, the side, there is more 4 kilometers. And it is able to be a home of chimpanzees. These are the great apes. It's a family, or you can also name it a community, of so far there are 30 chimpanzees that are permanently living in the gorge.
Lake Katwe enono nga gye basima omunnyo. Tanyukidde ku nnyanja eno Katwe. Ennyanja y'Ekatwe tetandise leero oba tetandise eggulo. Ennyanja emaze ebyasa n'ebyasa. Tutandika okujja omunnyu ku nnyanja eno mu mwaka gwa 14 ng'etandika. Era ennyanja eno yasooka okulaba omusajja gwe bayitanga Mulogo. Yasooka okulaba ennyanja eno n'agivumbula. Yali musajja muyizi ng'ava mu kitundu eky'ekitala. So yali ayizze ensolo gye bayita engabi. So ne banne bwe baamala okutta engabi ne bagyokya. Engabi yali erina amasavu mangi nnyo. Kati okulya ennyama eyo ng'erina amasavu ne bawulira ennyonta ey'okunywa amazzi. Begamba bwe balaba ennyanja ng'eri wano bagamba ka tugende tunywe amazzi. Tuuka ku nnyanja ne basanga amazzi gaali ga munnyo. So Mulogo okuddamu okukwata ku nnyama n'alya ennyama n'ewoomera ddala. Nagamba nange guno munnyo. So musajja oyo bwe yajja okuvumbula ennyanja eno ey'Ekatwe, era mu biseera bino tugiyita Katwe ka Mulogo kubanga omusajja yasooka okugivumbula bamuyitanga Mulogo. Si Mulogo nti yali aloga naye lyali linnya lye. Yali musajja muyizi. So okuva ebyasa ebyo byonna ennyanja eno ebadde ya amatwale mangi obwakabaka bungi nnyo. Yasooka okubeera mu bwakabaka bwa Bunyoro Kitara. Mukimanyi obwakabaka bwa Bunyoro Kitara bwe bwali obwakabaka obukulu mu Africa. So n'ennyanja mu 1000 nga wakati wa 1500, 1600, 1700 eno yali nnyanja y'obwakabaka bwa Bunyoro Kitara. Era abakabaka abo bonna abaafuganga Bunyoro Kitara mu myaka eyo yonna baali balya ku munnyo gw'Ekatwe. Kati nga mu 1700 ng'egenda kuggwawo Buganda n'egitwalako katono. Waliko kabaka gwe bayita Semakookiro. Omanyi obwakabaka bwa Buganda edda bwawasanga abakazi okuva e Busongola, bakazi abalungi tenga banyaga n'ente za Busongola. So kabaka bwe yatuuka ero n'agamba n'ennyanja nayo ngikwatiddemu. So obwakabaka bwa Nkole nabwo ni bugobamu ki Buganda, naye nga obwakabaka obwa Buganda n'obwa Nkole nga butwala ennyanja eno emyaka mitonoko. So nga 1800 ng'etandika mu 1800 nga 23 Tolo Kingdom oba obwakabaka bwa Tolo butwala ennyanja eno, nga yali kabaka ow'obudde obwo bamuyitanga Kasagama. Yali addukidde Buganda okukomawo lino essaza erya Busongola eryasooka okukola obwakabaka bwa Tolo. Kati n'ennyanja nebeera nti Tolo egitutte okubeera ng'ejjamu ki omunnyu okutunda n'ejjamu ssente. Mukitegeera. Kati awo gavumenti kati ziyingiramu ez'Abazungu, era nga mu 1809 omwo babeerako olutalo olw'Abangereza nga balwanira n'abasajja ba Belgium. Nga bali aba Belgium abali ku saidi y'e Congo nga baagala nti ekitundu kino bakisaleko kidde ku saidi ya Congo, kubanga nga aba Belgium bali interested mu munnyu guno gw'Ekatwe, nga bagamba nedda ekitundu kino tukitwala. Naye okukakana olutalo nulubeerawo, aba British nibalwana n'aba Belgium. Aba British bawangudde nga paati eno ngeze ku saidi yaki ya Uganda Protectorate. Kati mu myaka eyo eyaddako ennyanja eno
nebeera nga Idi Amin bwe yatuwa district mu myaka egy'ensanvu kati ennyanja nebeera paati ya Kasese district naye nga resource ya central government. N'okutuusa leero eno ennyanja ey'Ekatwe resource ya central government, era central government eginnako obwannannyini, era omusolo gwe tujja wano gugenda mu central government, mu Uganda Revenue Authority. Naye nga Katwe Kebatoolo Town Council yeeriwo okulaba nti omusolo ogwo egujja mu bantu abatunda omunnyu, ab'ebibanja by'omunnyu, era percentage negenda mu Uganda Revenue Authority. Ennyanja eno yeesudde awalako okuva mu capital city. Ennyanja y'e Katwe yeesuddeko akabanga kawanvu nnyo okuva mu capital city ya Uganda gye tuyita Kampala, era ovuga nga saawa nga 6 okutuusa mu saawa 7 okujja okutuuka wano ku nnyanja y'omunnyu ey'e Katwe. Ennyanja eno eri mu ssaza lya Busongola South, era mu town council y'e Katwe Kabatooro mu Top Hill Parish, omuluka gwe tuyita Top Hill. Ennyanja eyo weesudde, era tuli mu luwonko lwe tuyita Rift Valley wetusanga ennyanja eno. Oluwonko olwo mu luzungu tuluyita Albertine Rift. Kati mwe Albertine Rift awo weesudde ennyanja eno, naye nga Katwe si ennyanja yokka gye tuyina mu Albertine Rift, tuyina ennyanja endala ez'omunnyu ezisangwa mu kitundu kino ekyesudde mu lye tuyita eddundiro ly'ensolo lye bayita Queen Elizabeth National Park. Isasha Tree Climbing Lion eno nno nga gy'osanga empologoma eziwalampa emiti. Amanya gange nze Bwire Isaiah, nkola na Uganda Wildlife Authority nga ankulira ekitundu ekya Queen Elizabeth Protected Area ekisangibwa mu Southern Sector. Nga ekifo kino kifo kikulu nnyo eri Queen n'eri ggwanga lyonna, kubanga kimanyiddwa olwa bw'obulambuzi obw'enjawulo bwe kiweereza eri abalambuzi bonna abajja mu Uganda. Nga ekyenjawulo ekiriwo kye kino ekifo mu Uganda ekimanyiddwa olw'empologoma ezirinya emiti. Nga buli abalambuzi abajja mu Uganda bakyetanira nnyo olwa ekigambo ekyokuba nti kirina ebisolo empologoma ezirinya emiti. Ekifo kino kifo kirungi nnyo ng'oggyeko okuba nti mulimu empologoma ezirinya emiti, mulimu n'ebisolo ebirala ate ebirimu mu bungi ddala. Naye lwakuba nti abantu abasinga obungi bajja lwa mpologoma, naye mulimu ebisolo ebirala ate mu bungi. Tulinamu empologoma, tulinamu embogo, tulinamu envubu, tulinamu kobu, tulinamu topies, ezo nansolo. Tulinamu enjovu, ate enjovu zo tulinamu nazo mu bungi, kubanga ekifo kino nga bwe mulaba kikwataganye ne Virunga kwegamba paaka eri mu Congo, ne mbeeramu ne baboon. Ne actually tunamu na chimpanzees nga ziri ku belt kwegamba ku salosalo eyawula Uganda ne Congo. Tulabyewo nti tulinayo na chimpanzees. So ekifo kino kifo kikulu nnyo, era buli abajja mu kifo kino bagenda nga basanyufu,
era nga bamatiddwa nti mazima ddala Uganda zaabu. Ekkuumiro lino lifuna abalambuzi ab'enjawulo omuli abava mu mawanga g'ebweru ssaako n'abo abaawano. When we talk about tourism arising from conservation, this is one of the key ecosystem services that accrue from management of wildlife and is very, very key. Tourism in Queen used to be one of the leading in the country in the past years, because as earlier I told you, Queen was marketed when the name changed from Kazinga National Park to Queen Elizabeth National Park, and it was receiving a lot of visitation until the time when we got this epidemic called COVID. And actually that affected the whole economy of the world globally. And I remember in 2 months we went to 0 tourists in this park, in the whole country, all the national parks, because the country was shut down on 18th of March 2020, and we received our last visitor in this park on 26th of March. I remember there were about 2 visitors who were still in the country. And then from that time, April, we registered no visitor. May, there was no visitor. And only on the 5th of June, the same year, is when the country announced Savannah parks are open for tourism. And that is the time when we started receiving visits. I remember we received about 117 visitors in that month. Then the following month, July, we received about 705, and the trend continued. But currently, we have picked up, COVID really, including you people. And everybody was shut down, and that is the sad moment for tourism. But we have now picked up. From the data I gave you last time, 23 visitors that year, that same year, to now we have gone back to 95 visitors, which is a good trend. And two, when we increase, we promote this park for very many people to come. The end result is to change the attitude of the communities to support the conservation. And how do we change this attitude of the communities to support conservation? We can change this through increased ecosystem services. One is when we market, we received good number of tourists. The 20% park entrance fee is collected by policy, by Uganda Wildlife Authority, and this money is given back to the community. Last year we gave 2.1 billion as revenue share to the communities, to the parishes neighboring the park, and we want to increase these benefits. We are also doing what we call creating community tourism enterprises. We are educating them, we are training them. We have one group in Katwe Salt Lake. When you go there, they tell you about the culture, they tell you how the salt is made, and they give you very good interpretation about this salt. And through that, communities benefit. We have a resale item point, crafts at Kasenyi, at the Banyampaka Salt Lake. It's a big market. And these communities bring their crafts there, they sell to tourists who are doing the game drive within Kasenyi plain areas, and even the ones who are sleeping within the lodges. 3, and along the bridge at Kazinga, we have now bigger and bigger dreams of the communities. They have acquired boats, they are doing boat cruise, they have acquired vehicles, they are doing guiding. They have formed an association of tourism, community tourism guides, and the Boat Operators Association. We have MOU with them, and they operate this freely. Amanya nze Bwambale, the community guide ku Katunguru community boat cruise. Wano eno wetuli Katunguru. Katunguru tuyina 2. Katunguru tuyina ey'Erubirizi ne Kasese, naye kati ffe tusinzirira ku Katunguru Kasese. Wetukolera emirimu ez'okulambuza abantu Kazinga Channel gane n'amazzi ge tulimu. First of all, safety, tuyina life jackets ze tu providing ku bagenyi baffe ababa baze tu visitinga from different countries.
sigamba nti no tutwaniriza bannayuganda bokka cause mostly wano tudependinga nnyo ate tufocusinga nnyo ku international tourism abagenyi abava mu Europe, USA, Asia wona eyo wona gye baba bava. Bannaffe aba Uganda Wildlife Authority balina ebisulo eby'abalambuzi ate nno nga bya mulembe ddala so nga n'ebbeeyi yabyo esoboka. Twebaza bannaffe aba Uganda Wildlife Authority okutuwa omukisa guno okuyingira mu kkuumiro lya Queen Elizabeth National Park n'okutulambuza ekkuumiro lino. Bano nno bakoze omulimu gw'amaanyi okubanga naawe tukutuusaako ebyobulambuzi ebisangibwa mu kkuumiro lino. Nasaliba mu Uganda era nkulidde mu Uganda nalulungi wakune gwange donde yasalibwa mu nsi Uganda yange n'okujagala sasoma wabula butonde kankulamuseko mama Uganda ekkula lya Afrika bwakedde tweyagalira eno bona kibalumire eri abatafuna kwebyo birungi Uganda byerina kwagala nnyo Uganda ebinyonyi ebirungi mu bbanga obusika bwaffe bwanjawulo tewali wa papa buli kimu kyatwala ebbanga embeera y'obudde nzikakamu akasana akabobevu n'akawewo akava ku nnyanja olunetonya ate n'olaba bwe tubaze